Welcome to the podcast Beyond the Classroom. Why successful parents are choosing BPET, that is Baba Saheb Phaltare Engineering and Technology. So today we are joined with Dr. Sonali Deshmukh, the principal of BPET, that is Baba Saheb Phaltare Engineering Technology, Kalam Balchand Nagar, Pune. So in 2026, the engineering landscape is evolving faster than ever. We aren't here to discuss the generic curriculum, but we are here to discuss how to future-proof a career. Welcome to the podcast, ma'am. Hello. तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न असेल की सगळ्यात कॉमन क्रिटिसिझम आहे की AI मुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये इंजिनिअरिंग इज गोइंग टू बी ऑब्सोलेट. यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दॅट? ॲक्च्युली इन दिस रिगार्ड मला असं वाटतं की ॲब्सोलन्स इज अ मिथ. वाय इट इज मिथ? मिथ टू दोज which category of the student or parents considering that the textbook only traditional method of learning is textbook based. Yes. For those it is absolute. Okay. But those who are considering that AI is the opportunity, by taking that opportunity and moving forward, including that opportunity in their syllabus, in their teaching learning method, and by moving along with AI, boost their career actually. दॅट इज अमेझिंग. आणि याला आपण म्हणू शकतो की हाय लेवल थिंकिंग, जे तुम्ही PKC मध्ये, जे BPET मध्ये तुम्ही करिक्युलममध्ये आणता. सो दॅट इज रिअली अमेझिंग. मूव्हिंग फॉरवर्ड मॅम, तुमच्यासाठी दुसरा प्रश्न असा असेल की हाऊ डू यू ब्रिज द गॅप फॉर अ स्टुडंट जो एक इंजिनिअरिंग साईटवर कधीच स्टेप इन केलं नाही आहे त्यांनी? याच्या रिगार्डिंग बोलायचं झालं तर इट इज अ सँडविच पॅटर्न. ओके. Here we are using the sandwich pattern, Okay. in which we are providing internship to the students. Okay. So by doing that internship, they are moving in the industrial zone. They are moving to the real problems, and by this way, they are learning more things. Basically, Okay. by learning these things, actual things, so it will become easy for the student to understand what is given in the textbook, what we are doing in the lab, and what we are actually doing in the industry. After seeing the industry, they can correlate that things to the lab and then to the textbook. So we are giving feedback and we are providing a knowledge to the students in whole 360 degree. That is our प्राईम मोटो ऑफ एज्युकेशन. दॅट इज व्हेरी नाईस. आणि हे जे तुम्ही सांगितलं सँडविच पॅटर्न, विच आय हॅव नेवर हर्ड ऑफ, सो इट इज रिअली अ व्हेरी गुड स्किल विच स्टुडंट्स कॅन बी अप्रोच्ड व्हेरी नाईसली. सो मुव्हिंग फॉरवर्ड फॉर द मेंटरशिप फॅक्टर, पॅरेंट्सचा सगळ्यात मोठा फिअर आहे जॉब आणि प्लेसमेंट्स. सो हाऊ डू यू एन्श्योर दॅट नो स्टुडंट इज लेफ्ट बिहाइंड? ॲक्च्युली स्टुडंट्स will left behind because when teachers are ignoring them. Okay. If teacher know about each and every student, what student is doing from morning to the night, then student never left behind. I think like that. Okay. Because in practical life we are saying confidence doesn't go in a one day. Yes, obviously. It is going step by step. Step by step. It is every day. Yes, it is every day's process. So in that particular process, we are disturbing at step 1. Yes. So graph is moving like this. Right. So there is never a step down graph. Step number. That is. So we are providing, again I am saying that 360 degree mentorship system is there. So in that particular mentorship, our experienced faculties are guiding students. Okay. And not for only teaching learning method, but what are their personal problems, what students are thinking, which are their trigger points. So we are focusing towards all the points.
दॅट इज अमेझिंग. आणि हा जो व्हिडिओ सगळे पॅरेंट्स बघत असतील त्यांना मला एक सांगायचं आहे की फडतरे नॉलेज सिटी अँड BPET दॅट इज बाबासाहेब फडतरे इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्हाला मिळते कंटिन्युअस मेंटरशिप. सो तुमची मुलं मध्येच त्यांना हात सोडला जात नाही. टीचर्स होल्ड देअर हँड्स अँड टेक डाऊन टू देअर करिअर डेस्टिनेशन. दॅट इज अमेझिंग मॅम. थँक यू सो मच. Your next question, does your location give students an unfair advantage in placements? Absolutely. Okay. Because we are surrounded with the industrial zone. Okay. Because Baramati MIDC is nearby us. Yes, yes. Also Walchand Industry is nearby us. Yes. So, and these two industries are having many units in their place. So, students will get whole knowledge regarding practical applications, what industries are actually expecting from the students, and how the students will understand the real life problems. So all these things are related, and that's why I'm saying absolutely. Thank you so much. That was very well explained. Okay, moving towards the executive presence. टेक्निकल नॉलेज आपण म्हणतो फार कॉमन आहे, पण एक्झिक्युटिव्ह प्रेझन्स जो असतो तो रेअर असतो. सो हाऊ डू यू ट्रेन युअर लीडर्स, युअर स्टुडंट्स फॉर द सेम? आता याच्यामध्ये मी असं म्हणेल की जेव्हा टीचिंग लर्निंग हे फक्त वन वे होतं तेव्हा हा एक्झिक्युटिव्ह अपिअरन्स त्यांच्यामध्ये कधीच नाही येणार. बट हिअर आम्ही आमच्या स्टुडंट्सला काय करतो, वेगवेगळे जे चॅप्टर्स आहेत, वेगवेगळे कॉन्फरन्सेस आहेत, त्याच्यानंतर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स आहेत, इंटरनल काही इव्हेंट्स आहेत, तर याच्यामध्ये आम्ही ईच अँड एव्हरी स्टुडंटला एक्सपोजर कसं मिळेल याच्यासाठी ट्राय करतो. आणि जेव्हा हा एक्सपोजर आम्ही त्या स्टुडंटला प्रोव्हाइड करतो त्या केसमध्ये ऑटोमॅटिकली स्टुडंट बिकम अ लीडर. सो in this case we can say that they will gain a executive appearance. Very nice, very nice. सो तुम्ही प्रॉपर ऑपॉर्च्युनिटीज मुलांना अवेलेबल करून देता. आणि PKC दॅट इज BPET अगेन वन मोर टाइम बाबासाहेब फडतरे इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी प्रोव्हाइड्स द प्लॅटफॉर्म टू द स्टुडंट्स, आणि हेच सगळ्या पॅरेंट्सला हवं असतं. थँक्यू मॅम. सो मुव्हिंग टुवर्ड्स मॉरल आणि अकॅडमिक कॅरेक्टरमध्ये पॅरेंट्स फिअर की त्यांची मुलं जे रिअल व्हॅल्यूज असतात ते हरवून जातील कुठेतरी. हाऊ डज BPET प्रोटेक्ट द स्टुडंट्स कॅरेक्टर? मला असं वाटतं की इन दिस केस देर इज ओनली वन ऑप्शन, दॅट इज डिसिप्लिन. Yes. If you are providing discipline to the students, they will never retract. Yes, they will never get distracted. Yes, correct. never. Right. And they are going in a particular way only. So here we are giving that discipline to them. That is very well said. And we are observing each and every students. We are observing student what they are doing in their free time, how they are behaving to the teacher. आणि या केसमध्ये जर आम्हाला असं वाटलं की कुठेतरी तो डिसिप्लिन हरवत चाललेला तर वी विल टेक ॲक्शन. ओके. अँड इन दॅट ॲक्शन वी आर इन्व्हॉल्विंग देअर पॅरेंट्स, ऑल्सो टीचर and all HODs also. Okay. So it become pressure on that particular students. Correct. To behave in a right manner. Right manner. And to achieve their goals. That is amazing. So moving forward, तुमच्या फॅकल्टीमध्ये PhD आहे, ME MTech आहे आणि एक्सटेन्सिव्ह इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स पण आहे. सो हाऊ डज दिस हाय लेवल एक्सपर्टीज हेल्प अँड अंडरग्रॅज्युएट स्टुडंट? Actually, they are experts. So they know more. And जेव्हा स्टाफला हे खूप जास्त माहिती आहे तेव्हाच ते त्यांच्यातलं 80% डिलिव्हर करू शकतात असं माझं मत आहे. When teacher know 100%, then only student will get 70%, 60%. Correct. That is true. So high qualified faculty is necessary for that only. Because he know from all the way. From all the expertise. All the expertise regards. Correct.
to that particular topic. Yes. So this is very necessary actually. Yes, it is very important for a student's life. Right. Correct. So, what is the one project in graduate's portfolio makes a recruiter hire them immediately? In this case, we are focusing on the problem solver. Okay. So we are giving a real life problem to that students. And we are demanding a solution of that. Okay. So when I'm having experience that I know the problem or I'm identifying the problem and then I'm giving a solution on that. So this is the big thing. Yes, yes. This goes into the innovation category. Yes. And when student know the innovation, what industry expecting from that student? Correct, correct. It is the highest level of that particular student. That is so true. I remember one sentence here I heard in one of the international conference here at Fartare Knowledge City. For an engineering student, you need to find a problem and then you will find the solution. Yes. Very nice and well said, ma'am. Thank you so much. So, what is, if students joins today, what is the experience in the first 30 days that convinces them that, okay, no, I have made the right choice and I don't need to change anything? That is very much important from our point of view also. Okay. In this case, we are running an innovation bootcamp. In this innovation bootcamp, we are making a group of the students. Okay. And in that group, we are giving a real life problems to them. Okay. So, student can understand what industry require, what problems actually society is facing, and by seeing this, they understand that this is the right place. Yes, absolutely. So, this is very important. की आपण इंजिनिअरिंग का करत आहोत हे त्या विद्यार्थ्यांना कळणं खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. आणि एकदा का तुमच्या लाईफमध्ये एखादा ट्रिगर पॉइंट जर तुम्हाला सापडला तर देर इज नो लिमिट. स्काय इज द लिमिट इन दॅट केस. Very good, very well said, ma'am. आणि what is the one specific technology you are focusing on this year that is unique in BPET? Actually, so many technologies are there, but you are asking one. So, I'm digital twinning is that technology we are specifically focusing. Because what is happening, if I want to manufacture this mobile, then if I manufactured it and then I get realized that the product is failed. So, digital twin is the option for it. You are creating the digital environment for this physical appearance of this particular phone or anything, any product. So, I think this is the change maker for our students. That is amazing. And that is really powerful what you have said, ma'am. Any final word you would like to say for all the parents out there ज्यांना खूप मोठा प्रश्न आहे की त्यांच्या मुलांना त्यांनी पाठवायचं कुठे? मला असं वाटतं की पॅरेंट्सने ना फक्त सीट बुकिंगकडं लक्ष न देता मुलांमध्ये काय ट्रान्सफॉर्मेशन आपण देऊ शकतो त्यांना याच्याकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. आणि जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की BPT-मध्ये ह्या सगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने त्या स्टुडंटकडे फोकस केला जातो. म्हणजे त्याचं बिहेवियर, त्याच्यामधले जे इथिक्स डेव्हलपमेंट्स असतील, त्याच्यानंतर त्याचं ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट असेल रिगार्डिंग द नॉलेज, त्याचं नंतर इंटरॅक्शन असेल इंडस्ट्रीसोबत, जे काही हे सगळं आहे हे जर आपण इथे देतोय स्टुडंट्सला तर मला असं वाटतं की पॅरेंट्सला नक्कीच हे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे असा विचार करायला काही हरकत नाही. मॅडम खूप पॉवरफुल बोलले आता की डोंट चूज अ सीट, चूज द ट्रान्सफॉर्मेशन. थँक यू सो मच मॅम फॉर गाइडिंग अस सो वेल. आणि आय एम शुअर सगळे पॅरेंट्सचे प्रश्न 50% तरी सॉल्व्ह झालेले असतील. थँक्यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. थँक यू सो मच. For all the parents out there, visit the college website. आणि वेबसाईट म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल visit the college personally. तुम्ही सगळ्या HODsला इथे येऊन भेटा, कॅम्पस विजिट करा and then you will know what is actually Fartare Knowledge City. Explore the vibe, explore the campus and explore your child's future. Do subscribe, like and share Fartare Knowledge City, Kalam, Walchandnagar, Pune. Thank you.